Hello, listeners. Wherever you are listening to me, I salute you. I invoke the name of my Father to bless you in this edition of my Liberation Gospel. I wouldn't waste much of your time. I just want to say a few things, but
I crave your indulgence. If you don't understand the Igbo language, I'm very sorry. I'm going to speak in today's Liberation Gospel in the Igbo language. I want to pass a message, a very important message for all Igbo speakers. So you can ask your friend to interpret it for you. I said earlier, I apologize for this, but as someone I wouldn't mind as I continue in this. I may, in one way or the other, add English words or even pidgin to just make my message and speech flow effectively well. So, my name is Okachukwu Okorie. Ọtụtụ n'ime unu ma ndewo. Ihe m ji na-asị ka m mechara obere broadcaster wụ maka okwu akpụ n'ọnụ. Ọ dị ka a na-ekwu ya dị ka egwuregwu ka a na-egwu. Mana anyị na-ahụ ihe na-eme. We've seen what is happening where we do come from. Anyị na-ahụ ka agwọ si nọrọ n'akịrịka. Whatever happens, anyị ga-akpa agwa. Ọ ihe ji asị mgberede nyere dike, mgberede ka ejikwa na amadike. Anyị anọghị n'ọchịchị, mana ndị nọ n'ọchịchị nọchitere anyị anya, anyị ahụgo na ha agaghị eme ihe ọbụla. Anyị lewa ha anya, anyị ga-efu efu. And ọ dị mma, ọ dị ezigbo mkpa maka ndị gụrụ akwụkwọ ọ maka ndị na-elele ihe nkiri movie ọ maka ndị na-ajụ ajụjụ makwa ndị gakwara mba ofesi gara mba niile, ndị be anyị nọ mba ụwa niile, obodo ọbụla nọ ha nwere ihe eji mana ha nwere akụkọ nke ha before ha enwe independence. So history ihe o ji ndị Igbo na-asị na onye njenje ka onye gbara isi awọ nọ n'obodo na-apụbeghị. So ya wụrụ ụka wụrụ iluru. Ihe m ji ekwu ihe a enwe ihe m chọrọ iji rụtụ aka, mana ka m na-aga n'okwu a ọ ga-abịakwa m n'ichi mekwu okwu a ka m ghara ichefu ya. Mana ọ dị mma na anyị jisiri ike na-eme sensitization n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime anyị na ndị etinyere ka ha na-emegharị anyị anya na-eme ka ọ dị ka enweghị ihe na-emeni, mana anyị na-ahụ ihe niile na-emeni, hụkwa na nsogbu nọ, ezigbo nsogbu nọ maka na ihe na-eme na-awụ ihe a ga-agba nkịtị. Anyị ahụ na the other day 400 able-bodied men ejidere ha na Abia State. Unu ga-ahụ makwa ihe 400 well-armed men nwere ike itipịa nwa obodo ọbụla. Ọnwụ na ama ka unu hụ ihe trela na-ebubata ju ndị mmadụ. Nke ahụrụ nke anyị hụrụ, wọtọfụ ndị anyị na-ahụ kwanụ. And unu ahụgo nkata niile a na-akpa kemgbe echi. Ndị polisi wụ ndị ugwu, ndị amị wụ ndị ugwu, ndị nọ n'ọchịchị wụ ndị ugwu. Ha bịakwa ha etinye ndị ga na-aracha ha ike ka ha na-achị anyị. Ọ ihe mere trela ga-eshi Kano, shi ebe oshi, shi Bauchi, shi ebe oshi, shi Borno, shi ebe oshi, bata n'ime Ụmụahịa, bata na Ọka, gaa na-ajụ ka steeti omini na-enweghị sekuriti nọ n'ụzọ. Omini na-enweghị ndị si hua ka ebe unu na-aga. Anakwara na lockdown o. Asịkwa onye ọwụla nọrọ na lockdown. Trailer niile unu abịa hụkwa ma Dangote truck. Echi na-asị na Dangote the richest man in Africa. Unu ma nke wejiokwu. Mana nke gwuru ike na
anyị machakwa nke wụ eziokwu anyị a na-ekpuchi ya aka. Yes, a ga-ajụ kedikwana ihe ga-eme mana dịka m si kwuo ọtụtụ obodo anyị na-agagharị obodo dị iche iche nọ na mba ụwa ọ mmadụ zọrọ ha ọ mmadụ ka eji aga kedikwana ihe ji wezie mmadụ ọwụwụ ma gị enweghị ego nwejuo ego ebe niile enwe ndị ji ego ha amaghị ihe ya ji ego eme enwere ndị obodo ji aga onye anyị ga-eji onye o jide mkpa na anyị ga na-agbasa ozi a ka onye ọwụla dị nkwadobe ihe ọwụla ịma ị ga-eme enweghị ihe imene dị ntakịrị maka na anyị nwere mmadụ ya dịzie ka anyị onweziri ara na-aṅụ akpụ ebe ụlọ sokwara gị nọrọ ma ị nọ n'Owerri ma ị nọ n'Ọhaji ma ị nọ n'Ụmụnọha ma ị nọ n'Ụmụahịa ma ị nọ Ibeku ma ị nọ n'Ekwulọbịa ma ị nọ na Etekwuru n'Egboma ma ị nọ Obrikom ma ị nọ n'Ubulukwu ma ị nọ n'ịgba nke ebe ọbụla ị nọ enwere uru ị ga-aba enwere ihe ị ga-eme anyị ga-ebugoro ụzọ na-agbasa ozi a ka onye ọbụla mụrụ anya maka na agwọ nọ n'akịrịka anyị sị na agwọ nọ anyị agaghị ahapụrụ ofu onye ka ọ na-eme ihe niile unu ahụ na ka mgbe Nnamdi Kanu mgbe o bidoro ihe ụfọdụ n'ime anyị na-akpọkwa ya aha ọjọọ na-agba na ọ na-eme ka onye ara ọ na-akparị ndị okenye ọ na-eme mana unu lee anya ka gịnị ma aga akparị ndị ọjọọ ndị were anyị ka anyị na-agba odibo na-agbara ndị anyị ka mma odibo ke ihe anyị na-emebe ke ụdị protest a na-ebebe kedu ụdị akwụkwọ anyị na-edebe kedu ụdị atịkụl a na-edebe kedu ụdị oyibo a na-asụbe gwanụ m ke ụdị ihe enwere ka ị ga-esi gbachara ọgago odibo ya jụ ịsatụrụ gị olesi m yere ara yesa ya ara n'ime ahịa ndị ma mgbe iji agba odibo ndị ọga ibe ya amanye ọnụ n'okwu ma ọ ga-eme ihe ka onye ara enweghị onye ga-ege gị ntị unu ihe m na-ekwu so ihe m na-asị anyị ga na-agbasa ozi a ike agwụla anyị ka a ga-asị ofu ihe a ka a na-akọkwa mba enwere ihe eji na ọkụkọ si ihe o ji ebe ma egbe buru ụmụ ya ọwụ na enwere ihe ọ ga-eme ma ka ha nụrụ olu ya maka na ọ dị mkpa na soshal midia anyị ji na-aga na ebe anyị nwere ọnụ ọwụ ebe anyị nwere ezigbo ọnụ na mainstream media na-ahụ newspapers ahụ ama na ebe ọfịs gị nọ ama ebe ị ga-edistributu ya ama ndị ga-abịa zụọ ya gọọmenti nwere ike decide ya bi ebe a na-operate newspaper bịa gbaa ya ọkụ maka esi eme so this social media nwekwara bad side ya nwekwa good side ya ihe anyị ji eyuzu abịa na social media na nke ahụ ọ dị ihe ndị Igbo ga-emenwu ịgba mbọ onye ọbụla gbawa mbọ ngwa ikeketa orie ga-ehụ onye ọbụla achụwa ya n'onwe ya mana abịa mainstream media ị ga-ahụ enwere ike were laws kpaa ekete otu esi kpaa anyị ekete ka onye ọbụla mapụwa na east bịawa Lagos a na-asa na-abịakwa na-abịa a na-ga ịhụ na ndị ofe a na-abazi mba lawanụ nke mgbe ọbụla unu a na-aba maka Lagos enweghị onye ji anya ọma aga ụka cherubim ma ya wụrụ ka ndị baisi akpara ekete ka anyị pụtashịa na ngwuru anyị akpara ekete were iwu obodo tisashịa anyị unu ga-ahụnụ na-ekere steeti na Naịjirịa ọ maka ndị Igbo ekere steeti ka anyị ghara ịdị n'otu mgbe a na-alụ ọgụ nye anyị sọsọ ofu steeti dọbụdishia ụmụ nwanne anyị tinyeshia ha mana Midwest steeti Rivers steeti dọbụdishia ha
ọmụ ihe ndị ahụ ka anyị ka na-arịa na and unu lee ihe ahụ asị arụ gbaa afọ ya wụrụ omenala arụ ahụ agbaala afọ onye agbọ ga-asịzi ọwụghị onye Igbo onye ikwere ọwụghị onye Igbo ụmụnne anyị ndị bicha na ogige na boundary na asịsị na ha ndị Igbo ọwụrụ na ewepụkwa na ndị nọ n'etiti ahapụkwa ụfọdụ ị ga-ahụ ha gasị na ha hụ ndị Igbo maka na anyị na-ahụ ndị na-emebishiri anyị ihe na-aghanyere anyị aja na garị na-ere anyị na-akpọta ndị ọjọọ ka abịa enwebeghị ụzọ a na-eshibe na-eso anyị na-eyi anyị egwu ọwụwụ na anyị awụhụ ndị kara obi ọwụwụ na anyị awụhụ ndị na-emechi ihe ike ụjọ na-anaghị atụ ụnọ makwa ihe mere anyị some people na-akọ ọkụ ya dịka onye o ji dị mma ka anyị nwee ọgụgụ isi anyị nwee ọgụgụ ọwụ dị naanị ịgụ akwụkwọ maka na enwere ndị gụchakwara akwụkwọ taa enweghị ihe a pasịtara ọwa ọgụgụ isi ụnọ maka ụdị egwu eyiri anyị aka na-eyi anyị egwu a na-eyi uzuru everywhere na-achụ anyị na-eme ka anyị ghara ịdịkwa n'otu ka anyị kpọọ onwe anyị asị enwere mgbe m na-agụ otu ndị enyi m ha na-asị Igbo ha etiri onwe ha anyị hetiri onwe anyị mere nke a masị hapụnụ ihe a na-akọ hapụnụ ụnụ makwa ihe anyị pasịrị turu ndị ka gwa onwe anyị eziokwu otu olochide anyị lụzuru ọgụ ndị lụzuru ọgụ nọ ma ihe nke anyị ọwụ dị na anyị lụzuru ọgụ na mba ụwa ma ihe anyị pụrụ ime onye mere ha achọghị ka anyị bilie ihe a na-akakọ na anyị chọrọ inweta Biafra ọwụkwa naanị ndị Naijiria ka anyị na-arịa anyị na-arịa ọtụtụ anyị na-arịa ma mmụọ ma mmadụ na-arịa ma amụsu maka na mbọsị ọwụla enwere Republic of Biafra unu ga-ahụ ihe dị egwu ga-eme n'ụwa na-ekwu ya ma na-ekwuchi ya ike mbọsị ọwụla enwere Republic of Biafra unu ga-ahụ ihe dị egwu na-eme n'ụwa maka na enwere mgbe ọbụla ma na-asị unu lee moto ndị Nsụka University of Nsụka ọ sị restoring the dignity of man anyị ga-emenye ụwa ihere maka na enweghị ihe anyị na-apụghị ime Chineke kere anyị n'oyiyi ya nye anyị ọtọriti si anyị anyị a na-ele aeroplane ya na-efe n'elu ya dịzị ka mmụọ na-eme ya ọhụ mmadụ ka mere ya ndị ọcha mere ya ha aka ha anyị abịala obodo oyibo garịcha anyị na ha agụọ n'akwụkwọ anyị ahụrụ ha aka ha anyị mma mana ọwụ anyị azọtabeghị ala nwanne anyị ị ga-ebu ụzọ zọta ala tupu ga atọwa ute ngwalenu ugbu a onye ọnọ na Twitter anọrọ na Facebook anọrọ na nke anọrọ ha niile ọcha ndị ọcha ji ya Amerịka maka na ha etinyego satellite na orbit ndị China ebidogokwo nke ha na-arise ana ha shiri ọnwụ ana m ekwu ya ọwụ naanị iburiri akwụkwọ gụọ YouTube ha emechana agụmakwụkwọ na ihe ndị a adị izi ịba YouTube na ị nwere ike watch history ihe a na-agụ na 4 years ga-take time gụọ ya don't listen that na maybe ị gaa school enwere 1 or 2 things ị ga-amụta mana ị nwere ike ịkụziri onwe gị many things from online unu gaa lee n'otu China shi rise ya otu ha shi rise ya from unu anụ maka Chairman Mao Zedong Mao na-esobu Lenin and Karl Marx o believe na ha mana ọ bịara buru ya bubata ya na China mee ya otu ọ ga-esi suit ndị China ha dị very ruthless America bịara ka ha menyụọ ọkụ ha mana ha jụrụ ajụ ba America ọgụ mgbe ahụ America ka na-arise na America na-aba mba ugbu a bara mba na ha lụrụ bomb ha bụ ụzọ rụọ nuklia
nuclear weapon luo ya Japan, luo ya na Hiroshima, luo ya na Nagasaki. Egwu ade. Onye ọbụla ma na a new power has risen. Germany nsogbu dị very wicked with Nazis. Emmanuel Hawk, America rise ya. Push through bịawa. Mana enwere ihe ha ji rise. Enwere ọwụ ebe ahụ ka m chọrọ ịbanye now. So, anyị chọrọ Republic of Biafra. Na anyị chọrọ Republic of Biafra ahụhụ that na enweghị ndị anyị megi invade. Anyị apụla ka mana anyị chọrọ onyinye ahụ Chineke nyere anyị. Ka anyị nwere ụmụaka dị eme ihe. Anyị nwere ndị ga-arụ ihe ma Facebook ama ndị otu ya. The moment anyị zụtara ala, anyị atọ ute. Unu ga-ahụkwa ya. Ndị ọcha na onwe ha ma ya ama. So ụmụ ihe ndị ahụ ka anyị na ngwalenu ha chụrụla anyị bịawa. Ha chụrụla anyị bịawa. A na-ekwu ya na ụfọdụ n'ime anyị a na-akọ nonsense alarm na anyị na-eblu alarm mana ịhụgakwa ndị nọ na trailer hundreds of able-bodied fighting age na-abata ha ọbịa bụ ime gịnị ele ebe ha na-aga a na-asị almajiri ọ na-ama ndị almajiri nji efere na-akụ babe ya lanye tukobo ụmụazị 6-5 years ha na-eji votu mana nke a ụmụ okorobịa a na-ezo ha n'ime trailers Dangote trucks anọkwa na lockdown o asịkwa lockdown every state lock or down onye muvula because of know-how police, because of know-how DPO, because of know-how area commanders more, because of know-how army. Checkpoint in and on Julia. Had the hair men there allow her bata. Nde banya sipa I bank it in a banket on both sets in a bewakwa. Anya chohi check history more check go budoshi. Many of us okay and when the banyan na talkie. Kezika talkie put today. Kedika Turkey. Historically, Turkey na ahụ today. Ihe ji mara obodo ahụ Constantinople. Mana enwere ndị rise otu ndị Fulani dị. Ihe ha chọrọ inyo ndị Turkey mana ọha enweghị ọgụgụ isi. Turkey rise a tribe bido buagha in those days. Ụmụ ihe ndị a nọcha dị na YouTube. Ị nwere ike watch ya kụziere onwe gị ihe. Constantinople, the political capital of Christianity. Rome in Ahu today was the spiritual capital. Mana that time, Hanokwana Akwango, although no Christianity spread natural. Catholicism, because Christianity are bidon from the Catholic Church. Mana human beings hijacked, yeah. Constantinople. No, the Wukwe Emperor ya, empire na Byzantine. How they charge about? Then Rome no kwake. Mana this tribe be bido rise wa. Because you all also kwarage ko forgive one human beings all Chineke si ke ndị mmadụ na chizogbu onwe unu ga-elogo within little thing I get onye nwe go ya chizogbu ndị ọzọ. Distance are human. Only she hike. And we can be a man aka nanya. We didn't kiji. I can look up to today. Now by that it will age laws everywhere. In the Turkey, in the talks arise here. For how? Because all Turkey spread Islam. All has spread Islam now all around the world. Hey, see, haba. The Byzantine Empire seize the empire. All from there Kahaji rise here. Yenda no chana history. Oh ya kam dareko today. Manachorom yemji na roto yaka. Kanyi ike muranya kenkucha makara. Ihe name ekurumi ha 2 weeks ago. Kan the revelation of this. Meiti yembu. Si onyo wala nwuru nyinye nke ya. Mana elele kwala. Things owu ihe ọla ka ga-elele mana nke a dazi na-eme korokoro anya na-ahụzi ya dịzi ka eji ọgwụ jide anyị anya achọghị ịmarịa onye ọbụla ịkpacha ego gị inweghị ike iri ya ka ezi inweghị peace of mind ị gaghị alọta be nna gị ka ezi uru ego ọwa ịkpara bara
Anaba eji ego ego lekwa nke iji gijide ego inwe political power ihe iji nonsense onye jiche ego onweghị political power onweghị ego ji ana agwa some of my friends ị nwere ike feel na ịkpatara ego gaa laruo n'ụlọ gị DPO nwere ike ji ndị police bịa mega arrest before ga akpọwazie call asị onye ma mmadụ emego ga arrest all that power ha na-ekwu okwu onye eji jiri ndị Igbo because anyị lụzuru ọgụ anyị need igwe onwe anyị eziokwu generation anyị ga-ebido gwa onwe anyị eziokwu then correct ya ihe ndị a maka na ihe ndị a wụ ihe na-akpa anyị o mere anyị affect ọgụ anyị lụzuru ka anyị ụmụaka anyị mụrụ hapụ itokwa ha na-akọkwa ụmụakụkọ maka na ọnwụ na anyị asọtụhụ ya ihe a wụ ihe shigani ma ọ ya my brother nwere ka a ga-esi ya aga aka n'ọnụ enwere ihe ọgụ ama na a ga-alụrịrị ya mana ọ Chineke ka anyị na-ayọ ka o mee anyị ebere nye anyị mmeri ma olesime chọrọ iwuzi ohu ọ ya wụ na onye ahụ na-akpagbu gị ịchọghị isi look enough is enough. Ndị Turkey sizie Constantinople shizie from there rise ọ ya the beginning of Ottoman Empire. Ottoman Empire spread into Europe, spread into Africa, spread into Asia. It was a big empire. The end of Ottoman Empire close to the First World War. Ended. That was the fall of Ottoman Empire. Ilanya unugahu side part of Europe, Albanian side on part of Yugoslavia. How Muslims in some part of Abraham or Ottoman Empire in those days. If you say how conquer Europe, and what pukwa that in Europe she no there. Joe, that is it was a big battle. Finally, Europe when the empire became very weak. And that was the spread of Islam. Middle Eastern who today under Ottoman rule. Jerusalem, all of them not under Ottoman rule before. Until the end of the Ottoman Empire. European powers Nana Koshia Halanine has recolonized then Jerusalem, Israel today, later under League of Nations, the British Empire, Kaha Jide at a trustee, Hajizia, before the Jews known as allied forces. A group who Bata take Jerusalem. Ndara Baba Kwahogo. Before her conquer, that is why up to today, there was a massive refugee crisis among the Palestinians. And that is why up to today, the Israeli government, because when your enemies surround you, you must be vigilant. Or else they will annihilate you. Anybody who hates you, even if you like, lick the person's ass, or get hated. So, they hate us. There's no two ways about it. They don't like us. So, anybody now, we should be looking at some of our kit and kin and they use and start dealing with those people ruthlessly. Those are our brothers and sisters that are the Judas Iscariot. I got the moment I strike, those people should be taught serious lesson because we cannot take this saboteur issue lightly again. You can't talk about revolution whereas you have enemies within. And how imagine. Some of our brothers are now. This was how a house has lost their land to Fulanis. That was how
Turkish Ottoman Turks rose until the end of until the outbreak of the First World War. He collapsed. And they still, Europe, that land, for how many? Up to today, ask historians, Europe still regrets the loss of Constantinople, which is Istanbul. Go to Turkey. You will see some of their mosques or former churches. They turned those churches into mosques. If you live in Istanbul, you know what I'm talking about. So these things, we must look at a history. History is trying to repeat itself. We are not invading anybody's land. But we must defend ourselves. Sometimes the best form of defense is attack. And that is what they are trying to do. Leaving their own territories, coming into our place, so that again with the fight in our territory. That is what they are trying to do. Because how that na anye mepel onye owola amatago that na Buhari anwona. So they don't want to leave power. That thing Jonathan teaching her is a very big lesson. These Fulani is here. They are nomadic. They are not indigenous Nigerians. How she from Guinea, Bata? Ngolenu hana chizanye. Emanya sinai I'm the intelligent, but they are ruling over us. Are we not fools? And you could say, Nnamdi Kanu the arrogant. On the arrogant, who is more arrogant than your own leaders? Ndekosi represent looking down on us. They can't represent us. And they threaten our life, our land, our people. They are not doing anything. And yeah, but everybody wants to go abroad. I'm abroad. Are we not planning to go home? I know what here now fight, now assault, racism, now assault. Because this land is not also what Jide passport America, Jide passport to Canada, Jide passport to UK and Ireland. This place is not your home. They still remind your children, this place, your children even need to battle here in order to get into certain positions. But Alan na no chereha. Onyola na aboso. How many Fulani is going no abroad? Anyị na ndị Yoruba wufu. Anyị na ha wufu. We don't have the same spirit. Anyị na ha naanị akparama agwa ka ị ga-ama na anyị na ha wufu. So why are we lukewarm? So on hygiene sensitize. Sensitization must continue. Anyị ga-adị nkwadobe. Anyị ga-adị njikere maka na oruola na omume. Because ihe a na-asa akara aka anaghị eri ngwọrọ. Akara aka anaghị eri ngwọrọ. Lekwanụ a na-asị almajiri. Ndị almajiri. Ha hụ almajiri. Unu lenu ha. Ihe niile na at least some of this Chineke mere anyị hụrụ. Anyị na social media na-enyezi anyị chance ka anyị na-ahụ ihe na-emeni. Unu ghọtazie ihe nne anyị na nna anyị ha hụchara during the Civil War. Ghọtazie ihe, ghọtazie ndị egburu, asị na egburu. Ghọtazie ihe egburu na Civil War. Anyị hụga this small things so. Ka iji gwa gị that na we have suffered, anyị asọfala. Unu mọgwa na enwere ndị Igbo na Gabon, enwere ndị Igbo na Ivory Coast, enwere ndị Igbo na Equatorial Guinea. And when people in many places, but because of Nanya Akobono, we are not looking for our kit and kin. We are not looking for our people. Because of Nanya Jihu political power. Chetano Nasina onye jigu ke uneso. Even Unuga Munani, Hasogazinda Buki. Momo Wanyane. Because of na onye jigu ke uneso. Manansobano, on Haiji, Nebido. And you want a chance, this our generation. We must not be weak. After all, and when we have 80% of Igbo families, how lose mother during the Civil War. Now, by that time, oh no, some of us are mistakes in that during that period.
So anyị agaghị ekwe ka mistakes ndị ahụ ka ọ dị ha now. That is why anyị ga-eji na-akwado ndo anyị ojikwanụ ana-agwa gị ịhụ onye ga-aga mba rifo nri ị kwesịrị ịma. So ka anyị hapụ this individualistic problem anyị hụ onye ga-emenwu ihe anyị a na-agba ya mgbe okpuru. Ihe a ihe eji mara anyị always dangerous quality. Characteristics are the dangerous. Ihe m ji support IPOB na Nnamdi Hanem because of that na ha adịla consistent. Hapụ ha amasị na ha mere nke no na family ọwụla a na-enwe different kind of people. Abacha na family enwe sọsọ ndị lawyer ndị na-asụ oke bekee. Oge ga-eru mgbe ihe ọgụ ga-eme na a ga-enwe ndị ga-alụ ọgụ. Abịa na family enwezie sọsọ pastor onye ga na-asị amaghị aka ntị nke a gịsa dị ọda wana ama ya. Ọ ga-erukwa ochebe ka onye ga-alụ ọgụ. Kedu ndị ga-eme ka a na-abịa n'obodo asị kwado family unu etijekwala isi ebe ahụ ha nwekwara evere ka onye gụrụ egwu ọ sị anyị nwere People's Club nwere ebu nwe mpụ. Ihe ahụ wụ ụka wuru ilu. Anyị nwere all kinds of people mana anyị ga-akwado our people. Anyị ga-akwado ha maka na enweghị onye iwu nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ. Enweghị onye ga-ahụ nwanne ya egbuo ya oles ma anya adịghị onye ahụ mma. Ụmụnne m na ụmụnna m, this sensitization anyị ga-akarị ya on. Anyị ga-eburu ya by everywhere, especially ndị na-enweghị access, ndị ha anụbeghị ihe kepu na-emeni, ndị dị vulnerable, ndị okenye anyị, ụmụ nwaanyị anyị. Imagine abajezie ni anaghị aga ọrụ, anaghị aga ubi. Ihe anyị mechara mgbe anyị dị ntakịrị. Anụrụ m ọrụ ugbo, anụrụ m ezigbo ọrụ ugbo yie garị ka ihe m na-emehụ. Anyị na-eshi from gawa ọrụ ugbo. Ugbu a na-emezikwana ya. Ugbu a nwaanyị ga-aga n'ọrụ ugbo eru ebe a na-ere epuo ya. Nne mmadụ, nne gị ya aga na ugbo ere epuo ya. Ọ wụrụ ma egbughị ya o. Foreigners abịala tekicha our land. Anyị ga-emenwu ihe a na be ha. Emekwa unu ahụkwa ụfọdụ n'ime anyị asị gbaa nkịtị. Ofu onye pụta na-aka aka n'ọwa agụrụ. Agụrụ elugwe ka ọwa agụrụ ala. Agụrụ enwere lockdown o. Enwekwara lockdown. Truck eshi from Borno, Kano, Bauchi na-agbabadata Ụmụahịa, na-agbadata Owerri, na-abata Aba. Gafecha many states. Because ha chọrọ ka anyị na ha gbubie ya once and for all. Maka na ọwa anyị nwa ji ya na Nigeria. Kedu ndị anyị na ha? Because ha ji other tribes na-abịa ama anyị aka. Ewepụ ọwụ na ọwa anyị na ha one-on-one. Anyị na anyị ga-eme ha. So ha bịa ha na-eyuzuzi government power na-abịa amanya anyị aka n'ọnụ. Anyị ahapụkwala ha osugwa riwakwa na ego gọọmenti unu. Riwakwa na ego gọọmenti unu ka anyị nọ n'onwe anyị ha achọ. They want to annihilate us. Owe ewu na amahụ. Mana anyị agaghị na-eche nka maka na ịma na enwere ndị Yoruba ga-asị, ndị Yoruba na-akpọ olodo. Igbo ga-akpọ ha itibọrịbọ. Enwere ndị itibọrịbọ. Enwere ndị ọka ga-asị na ndị onye awa akaoli. Some of us awụ ndị akpịrị ogologo. Enye ha ego ha ere onye ọwụla. Ọwụkwa Judas rechara Jesus Christ ka ihe o jizi the money mee ka o mechara lufuo the money. Ego ọbara. Anyị ga-continue this sensitization. Ọ dị ezigbo mkpa maka na ndị na-abata na-awụhụkwa almajiri, ndị awụ, ndị Boko Haram, ndị ga-alụrụ ha ọgụ. Lekwa plan Fulani chọrọ iju
is Nigeria niile. Obata ụmụnwan ha enweghị their own country. Ihe a we try itrace their history. Ị ga-ahụ ka ha shi form. So ha chọrọ use Nigeria as a Fulani country. Ka ha control ya. Man, unfortunately, these people want how the scum of Africa, the scum of the black race. And they hate mba. And when he pasitara, ma just na squander. Nezuoshi. They are vandals. Uleno Nigeria na. And when you hear mega, and I say Dangote Jigwanego. Ego izu. All a front for money laundering. Company omepekara. How wicked had they? India Nigeria company. To tell you nanda black race. Man, no one called there. It consistent. I get bido goody. Umunani nabaraho dibo. Anya agahe ekwe ha. Oh ihe mene. Some people are not say na I the rootless. Na aname ekwe or because of HOD gehanti, because he shared the hammer. Ndi Igbo si n'ihe na anaghị eme onye ara na ụmụnne ya ka ọ na-eme. Some of them who are some of them with boribo. Ndị ka mma ego gị kwa ga na-eche ka ọ da ka eri fọrọ na table ka ọ dapụ. Some of them mụ na ha so mecha students struggle politics na school. Maka na enyeziri ha appointment ha na-enwetasi kobo na ha echefuo ndụ anyị gbara na anyị ga-eliberate our people because ha chọrọ ọchịchị, because ha kedu ihe ị ga-eme ịbịa ọ naanị gị ị ga-ahụ injustice, ị ga-ahụ ihe na-eme n'obodo gị hụ na ihe ahụ truth ga-agba nkịtị. Ụmụnne m iwe ga-ewe anyị, iwe a na-agụ egwu anyị ga-eji iwe ma anyị ejighị iwe anyị agaghị asolve problem a. Ihe awụ ihe a na-aji ọchị eze eme, ọwụ ihe eji nwayọ. Anyị ga-eji iwe maka na generation anyị orugo anyị n'aka sort the problem of our people. Ọwụ anyị maka ọ nọ n'aka sort the problem of our people. Ma anyị sort hụ ya, ma anyị sort hụ problem a, ụmụ emụrụ ga-etotakwa na akụkọ otu anyị si akọ. And o gosiri na anyị wụ cowards, mana ọ ihe eji mara anyị. Ejighụ cowardic behavior mana anyị awụghụ ndị ụjọ, mana anyị ga-eyuzizi strength anyị nwere now karịrị strength ndị nna nna anyị ha nwere mgbe a lụrụ ọgụ mbụ. Abịazie now anyị nọ everywhere in the world na-eme ihe dị egwu. Anyị bịakwa anyị achọghị channel strength anyị achọ asị hapụ ndị a na hapụ ndị a mgbe setiri now go online gaa hụ ka Europe ji lose Constantinople up to today, thousands of years ọ dịla a convert onye ọwụla. Unu a na-ahụ Turkey in as much as na Ottoman Empire many policies but hapụ people that their religion man ha bịakwa ha na-help, ha na-enye favor more to Muslims where the state might spread their Islam. Even during that period, ha hepụchara onye ochie Ottoman Danfodio. Ha hepụchara ha iji conquer, supply chara ha muskets iji conquer ndị Hausa. Jihad ndị enwechara na West African sub-region ha hepụrụ na spread. Ha ka na-emekwa ya today. They watch ya. Turkey already that Agunu Empire na agụ ha, so mana asọpụrụ etipiala ha. Onye mere ndị EU ekwe etinye ha na European Union because ha achọghị a na-emezi politics. Onye ji mezi introduce ihe a na-akpọ diplomacy.
ọchị eze mana ọchị ahụ anọghị n'obi. Unu ma ihe otu diplomacy ndị gụrụ akwụkwọ. So anyị ga-amụrụ anya, iwe ga-adị anyị n'obi. Ma iwe adịghị anyị n'obi, anyị agaghị save our people. Anyị were great people, mana anyị gbaga nkịtị, anyị na-agba nkịtị. And anyị kwesịrị ibugoro ụzọ target ụmụnne anyị ndị agha na-eyuzu. On that, I need to deal with them, because one of the problems enwere na n'ọgụ gara aga ndị na-agba anyị mgbe okpuru eji ụmụnne anyị na-agba anyị mgbe okpuru, anyị abịa anyị na-agba nkịtị. Enwere ofu enyi nwoke gwara m ọ bụ onye Afrịka, ọ sị look na ndị nwere ike inyere ụmụ Afrịka aka wụ ndị Igbo, mana ihe mere na ndị be anyị na value too much ịdị ndụ. Masị ya ọkwa shio na anyị alụkwala ọgụ mbụ ya sị mba na ọwa ọchịela ya na anyị laikere anyị anaghị akwafu ọbara. Si ya nke ahụ eziokwu, ọ nọ na kọlchọ anyị, mana omenihu ya sị mbọsị ọwụla idecidere na enough is enough, na anyị ga-ahụ ihe ga-eme na ọsọsọ anyị wu ndị nwere ike ịzọ nwa Afrịka. Ana ihe o kwuru wee eziokwu. Ngwalenu onye ndị Fulani pụta ha egbuo because of ha ji religion Islam na-eme intertwine as a way of life. Abịazie ya dịka Christianity nke anyị ọbara anyị n'ime. Christianity anyị ọbara anyị n'ime. Unu echefuo na akwụkwọ nsọ anyị na-agụkwa si na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche. David ha, Samuel ha, Elijah ha, Nehemiah ha, ndị amụma niile ndị a ha mechara mgbe ha mere a na-alụ ejigbo agha. A na-alụ agha, ọwa agha ka eji mara ụmụ Israel. Even Israel today, unu hụ Chike ha tara ejigbo ahụhụ. Onye mere ha anaghị eme anya pam. Unu kọgide elu kọgide ala, Palestinian na-asịkwala elu, Palestinian na-asịla ala. Ha agaghị atụpụrụ n'ọnụ maka na ha ma ihe ha hụrụ. Ha bịachila bịa were ala ha, mana a lot of things emebiekwala. A lot of things emebie. If no mebiwala n'etiti anyị. Anyị ka kpakọrọ ọnụ ya emebi. Ọfọzie mgbe a nara anyị ala anyị, we will be finished. Thousands of years. Mgbe ahụ ka ị ga-ebezi akwa generations upon generations upon generations. A na-eme ekwu ya na ya dịka ọfim. Anyị ga-eke nkwụcha maka na ihe ka nte abịakwutala nte n'ọnụ ya. Ugbu a sef ka anyị ga ụmụ okpukpere chi a ndị ofe mmanụ na-etinyecha anyị ga-anya na-ekpe ekpere ha. Ha ahụghị anyị n'anya, ha chọrọ ka anyị na-abịa na chọọchị ha, abịa na-atụrụ ha ego tait na ndị otu ya, mana ha agaghị emepe ọnụ kwuru n'eziokwu. Ha ga-ahụ eziokwu, ha agaghị ekwe. Since eji na-eme ihe a, ndị ole niile ụdadiji ozonu onye kwuru okwu, from Redeem to Mountain of Fire, and ha niile ma Lettering Assembly, all of them, Winners Chapel, and when any of them stand up, condemn ihe na-emeni. Unu ahụ na Chineke si no ndị Igbo si na ụka dị n'obi. Ihe kakwa mkpa na okpukperechi awụ ezigbo obi. Chineke nwere iwu, idowe iwu ya. Hapụ ihe a. Ọsọkwa gị ga-abiri n'okpuru ọ na-ahụ na ndị mmadụ na-ebicha n'okpuru ọta. Still ihe na-ebe na-ebe. Chọọchị ole ka enwere na Nigeria? Chọọchị juru everywhere now. The most flourishing industry na Nigeria ọwụhụ chọọchị. Chọọchị onye bido ya ebili elere na onwe kọlị ya ebido chọọchị nke ya. Mana iruzie Lagos ga-ahụzie mega pastors. Anyị bịa anyị na-atụrụ ha ego. Ha enweghị ike stand up kwuo eziokwu.
How many in Nigeria? Chefuo na Jesus Christ and a preach was a man of truth. More than Jesus Christ stood against lies, stood against the status quo. O condemn on ihe ọjọọ, condemn o oto ọjọọ ndị that ji ozu na ọka ọha na atụ ụjọ ha na ekwu eziokwu ihe ama our people abịa na atụrụ ha ego na arụrụ ha church was incorporated. A na-ekwu ya dịka achịbata ihe ndị a wuche eziokwu. Anyị ga-azọgodo onwe anyị maka ihe ha na-asị anyị hụrụ Chineke n'anya. Because of na anyị hụrụ Chineke n'anya, a na-eme anyị exploit. Ọwụghị gabiri na ime chọọchị ebe obi. Ọwụghị inwe ezigbo obi. The greatest commandment with the golden rule. The golden rule. Ihe m na-akpọ the golden rule. Ọkwa ihe Jesus Christ preached. Ọkwa a na-use kwa many things. The golden rule. Do unto others what is good if it is done unto you. Ihe awụrụ hala your guiding principle. Forget about church. Inwe hala this as your guiding principle. Gị na Chineke. Ihe ahụ ị na a na-agụ ya ka igwu ihe mere onye ọzọ emeghị ya ọ ga-adị gị mma. Ihe ahụ mere nwanne gị emeghị ya ọ ga-adị gị mma. Lenu ma ọ ga-adị gị mma. Lee ma ọ ga-amasị gị. Ihe ahụ mere nwanne gị emeghị ya ọ ga agụrụ ya akwa enwere onye gụrụ ya asa egwu. The golden rule. All ya the A to Z of ụka dị n'obi. Ndị Igbo si na ụka dị n'obi. So ụmụ bịa ịga zucha oshi ga-aga na ha eda na chọọchị. Ịga zucha oshi ga-aga na-eme ihe ọjọọ n'ụka. Were ụka na cover up. Echie gị night. Echie gị day. Ga start ya chọọchị. No. Ngwalenu ndị pastors mmadụ ole na-preach against ihe mega na Nigeria. Mmadụ ole. Because he preach waya ị ga-aga nga. O so na ihe gburu Yesu Kristi. Yesu Kristi nwụrụ ọnwụ n'elu obe maka eziokwu ya. Because all condemn on the Jews, condemn on the Pharisees, condemn on the Sadducees. But n'ime ụlọ ụka chụsasịa ndị niile ji ebe ahụ eme ego. Ihe a na-emekwa today. See you brood of vipers. Unu ndị abụrụ ọnụ. Unu atọ ọnụgo ụlọ nna m. Ebe ego. Ọ ihe mega na chọọchị taa. Ọwụwa ihe mega ya. Ịbata na chọọchị now. All the highest bidder. Ịbata gọvanọ Shieboshi zaa. O nwere ike bịagoro late na chọọchị. Ọ bịa abata na ọta nye ya microphone ya ekwu okwu. Ijiri ego wụrụ permanent secretary ma senior civil servant ma top businessman echie gị night. Ihe ndị Pentecostal na-akụsu ka ihe ji start ya dị Pentecostal ọ. Some of us gụrụ akwụkwọ mana Martin Luther ihe o ji start ya konyesia thesis ya on the doors of Wittenberg. All because of mpụ na aghụghọ a na-eme na Catholic Church. Mana the same thing ka a na-emekwa today n'ime the same Pentecostal church. Mgbe Jesus Christ nọ n'elu ụwa, he was going about like an evangelist. Na-preach everywhere. Na-preach ka onye ara. Na-agwa ndị mmadụ ihe dị mkpa on righteousness. Akwụkwọ nsọ ahụ kwukwara ekwu. Ọ sị seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and every other thing shall be added unto it. Ụmụnnụnụ nke igwe ha ọgbaga ego mana Chineke provide ihe ha na-eri. So ihe anyị ji na-eti ihe ahụ hapụnụ ihe ọjọọ emega. Ụmụ chọọchị ndị agbarịga a na-agbarị ya. Ịnọrọ na-eme ihe ọma na-achọ ihu Chineke ga-anọnyere gị. Since m ji nwee experience on that spirituality,
ọ na-guide m awụghị ịga na chọọchị yes ịga chọọchị dịkwa mkpa ka ị nwee ike na-anụ ozi ọka ọ na-awake ndụ gị mana ọwụ nke ịgazi ma ya ahụhụzi Daddy G.O ndị oshi na ndị ama ihe ama lekwa ha zụgaza jet here and there na-anapụ ọwa people ego o ruola mgbe a ga-abịa kwuo okwu on justice enwebe ịhụ ha gị bịa hụ n'ime ime obi ha ha kpọkwara anyị ashị n'ime ime obi ha ha kpọrọ anyị ashị ka ezi uru chọọchị ele ndị anyị na ha mkpega kachara Christianity na ọwụ ndị Yoruba ha ọ laikere anyị ha like ha anyị amakwa m na enwekwa some of them dị good mana most of them ha like ha anyị ọbaghị uru ịnọkọta ga-atụwa ashị ka ihe ha ji chọrọ ka enwe one Nigeria ebe a ga na-aghọgbu anyị ebe monkey go dey walk baboon go dey chop ndị anya ụfụ ndị aghụghọ ihe ọwụla ha na-eme aghụghọ ha na-achụ otu ha ga-esi rụka gị a na-ekwu ya dị ka akpọrọ mmadụ achịpụta ihe ndị ahụ ihe na-emeni so ọ dị mkpa na anyị kere nkwụcha onye ọbụla nwere ọnụ ọ ga-anụ bido na-esensitize especially ndị nwere ndị nọ n'ụlọ na-enweghị access to information na-akọwara ha ihe na-emeni ụmụ okorobịa anyị ndị ga-amụ otu esi agba egbe ha ga-agbawakwa mụwakwa ya mụọ mmadụ n'ụlọ burglary proofs nọ n'ụlọ maka na ọ ga-ese eti anyị amahụ mana Chineke anyị mụ anya aka ga-ebi ha n'ala mana dịka m si ekwu na-ekwuchikwa ya ike okwukwe na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ ọsọkwa gị nwee okwukwe elu ya enweghị ezi ọrụ ọkwa na-akụzi ya na katikizm ndị Katọlik okwukwe na-enweghị ezi ọrụ ọ nwụrụ pee anyị ga-ebido lewa kwadowa ndị anyị ma ha jiri onwe ha inyere anyị aka maka na o ruola ihe nji na-asị a na-asị IPOB enweghị organization a na-enweghị nsogbu enweghị organization enweghị ebe family self enweghị ebe a na-anaghị enwe nsogbu mana ọwụhụ omenihụ dat na organization ahụ adịm obodo ọbụla nwere nsogbu mana omenu na obodo ahụ enweghị ihe dị mma nọ na ya ndị IPOB o teela ha mewara ha dị organized o nwere ike ha adịchabeghị organized mana anyị ga-enyere ha aka maka na ha ewepụtara kedu ndị anyị chọga ndị ga-azụ anyị chọga heroes kedu ụmụ okorobịa ọ bụrụ na ike dị gị ha jie otu ọ dị now I need every town vigilantes I need vigilante in every town unu maka okecha ndị na-eche nche maka na ndị anyị na ha na-eme ihe ahụ ndị ụjọ n'abalị ka ha ji abịa ha bụrụ ha agbalaga mana anyị ga-amachi ha head on anyị ga-amachi ha head on ma anyị ha match ha gbuo anyị egbugwara maka na ọkwa maka igbu agakwa egbu ka anyị ghara ka ọ hapụkwa ụdị ka deceive go nwa anyị because ụmụ okorobịa na unu na-ahụ ha na-abata unu madada ha abata ha ọbịa dị imegede ha obu ahịa na-abata ha ọzụgo ahịa enwere ebe a na-akpọ ọrụ unu na-ahụ ụmụ okorobịa a na-amapụta na igurube the other day unu hụ 400 and ejidere ha na abịa na side Aba trucks a na-abata a na-ahụ what of ndị bakwara nnu unu bịa ụmụnne ha a na-ezo ha anyị ga na-ele anya na military barracks ebe ọbụla enwere camp ama Awụsa niile anyị ga na-ele anya ndị niile anyị hụrụ nwere sympathy na eyuzuga against us anyị ga-eme ha attack anyị ga na-ele ha anya onye ọwụla ekwuru m ya edere m ya na my wall anyị nwere onwe anyị ndị niile rụrụ
and they don't sabotage against us. I got Tobuha, and I got hang her publicly. I may lead the campaign for that. So no also Ndugu bia use even up to today, Ndi Israel kana ejide nde niile Hitler usuru buo Jews. I can ejide even when nde not 90 something years ejide ha sentence ha mahibe. Nde nwuru anwu ana abolicha ha. Make sure they disgrace ha. So all those people I get disgrace ha. I need to ba ha na anwu ihe ha na-eme. Manya ba anya ga na-ekpuchi anya ga ahụ ihe ọjọọ na-ekpuchi ya aka. O socha na one of the problems I na-enwe. Because ịnọzi mma gị na family gị ịchọzi ịma, then I nwere ike ịgazi to hell. Until anyị ebido call away spade ihe gị na-ebe ni ka na-ebekwa. So na akọkọ IPOB anyị ga-akwado IPOB. Unu ahụgo nọmba Nnamdi Kanu nyere. Kpọọ nọmba on your own individual this inugo ọwụmụdị iwetego. I needed assistance. Ọwụ na ịga because ndị bịaga ihe a ọgụ ka ha bịara enwe ihe ọzọ. Some of the akpanda ha bụcha egbo na ya mana already all area commanders, they are the area commanders, they are the DPOs, they are in charge of military. But go to Obi's barracks now, 32 or 34 amount, you know, Field Artillery Brigade, Obi's. Go to Ohafia, Ghana on the all they in charge. They are in charge of these places. Honey, they will plan whatever they want to plan there. Putaze to unleash mayhem against us. Then our brothers are not sick. Our governors are not making. Look at common to set up Southeast security, because if they had set up Southeast security, this nonsense wouldn't be occurring. But they refused to tell you that now these governors are against us, and also here we will face them. What we will face them? Hanan ndo close. They should inform them, because okay say tikwa. They will not be spared. But some of them feel, you're a governor. You don't want to protect your people. Why are you a governor? Why do you want to lead? Why do you want to lead if you are afraid to protect your people? This is the problem I have with someone. Even you see it abroad. People want to lead, but they are not prepared to do what it takes. So I need the support of IPOB. IPOB have showed the capacity that they can defend us. The numbers, I published it on my wall, so you are free. But I have been making contact to any group or wala. Our vigilantes in town unions or with town unions, I need to form vigilantes. Christmas, our people organize festivities, football matches, town unions, luncheon, town hall, happy fund, all these things. We must make use of all these structures. Our people, every town union, they have meetings, even abroad, Lagos branch, this branch, that branch. We must begin to look at those structures, set up town unions, our farms, our forests. What's happening in the forests? Can you name our farms? Can our women still go to farm? All these things are important. Our children, who are getting married to this our girls. Some of our girls, some of them have stayed back in Abuja in the north. And now, Ebula, some of them. And now, it is important for us to sound note of warning to anybody who will aid or abet or sabotage our efforts
to defend our land. Anya gakwa spared, we will not spare that person. Mo kwa nwoke mo one. Mo say it now, get chita no one nigi one. Mo say it get chita no one nigi mo one nagi. You should inform the person. Na anya gakwa spared because nde anyi na ha na emeko ihe ha na ata na abu anyi. Anyị na-ata na abu ha n'obi, ha na-ata na abu anya. All the important. Kamana this vigilance. I game identify genuine groups, structures, choro a help. Or kwa ego the problem. Or the ego. I got cho lay their capability, especially vigilantes. Many times when vigilantes start to go deal with ungo ogunwere license ma then kesi another thing okorobia na agbade na cultism anokwa aye anokwa ihe I need the heroes. Ihe ji ekwu ihe awo anya chọ nke take anyị unawares because I'm at these people unu na ahụ ihe na me na middle belt ano iteta no na abana one family buo 17 people but na one family buo 10 people be onye ola n'ishi ma nwa amụrụ ọhụrụ no mercy anya aga ekwe ihe a happen no because ọ na-aga ime ụmụnne m na ụmụnna resources I need the ibido mobilize what resources ihe ọwụlụ tọọlụ ị ga-esi nye aka make inquiries na bono jụọ ha menwekwara vigilante jụọ ha enwere academy na banye enwere ndị na donate cartridges enwere ndị na donate anya abịaghị bụ igbu mmadụ anya asị ha nka na abịara log no we just want to defend ourselves in case anya chọ nke take anya on ways we want to defend ourselves in case the enemy launch attack because ha ga launch ndị a nwere ka ha shi eme ha na-eme ka atụrụ they want to take our land ha chọrọ because nsogbu na-abịa ha ma na anyị enyopuola ha so ha chọrọ itinye ọgbaghara unu ahụgo ha tinyega in many ways na unu go online unu ga-ahụ na alụzi ọgụ ndinye ndị Yoruba na-emezi anya attack because ha adịla threatened ụzọ ahụ ha shiri adịchala threatened ha hụ na Nigeria enwezi mmekwata so ha na-achọ ihe ha ga-eji provoke ka alụwa ọgụ ka ha werezie government might bịa zọgbuo anyị mana Chineke nke igwe ndị agha anyị na-efe ọ ga-agbara anyị ọgụ mana anyị ga-adị nkwadobe maka na ọgụ enwere ike dị 1,000 100 men emerie 1,000 mana anyị ga-adị nkwadobe anyị ga-amụrụ anya so dị ezigbo mkpa na anyị ga-adị vigilant anyị ga-amụrụ anya all military outposts niile nọ na be anyị ga na-amonitor ha biko ma nwoke ma nwaanyị zisa na ozi a ka enwe ike na-enye report unu hụrụ nọmba ndị IPOB wepụtara ana m contact kwa groups ọwụla nwere ike ndị nwere structures enwere few groups ndị nwere structures mana ana m ele ka how strong ha dị ma ha nwere ike inye aka ọwụ na ha ga-emenwe ihe anyị ga-enyere ha aka enwekwa nke nwere send m just n'ime inbox or send m contact agbaerichi gị so ihe m na-ekwu anyị ga-amụrụ anya all military outpost niile security outpost ma nke ndị amị o ma nke ndị police o ma nke ndị navy anyị ga na-eche then ụmụnne anyị na-arụkwa ha na-arụkọ anyị ga-ama ma uche ha ọ dịkwa ya ma uche ha ọ dịkwa maka na ha ga na-ezekwa ndụ ha maka na osetikwa ọwụ na oseti mana unu ga-ahụ ha ji wee so ọhịa me ha ji na-edinye all these foot soldiers ka ọ ghara ewu ihe a ga-eji government army because eyuzuo ebe ahụ ụmụnne anyị ga-agbapụ ha afọ so ha na-esendizi ndị ha na-esendị na trọk
Ndawo full 100% umunne ha. So ha me anya na-eti nke gị hụ police na army abịa. Say na ha ga-eme investigation by then egbuola ndị a na-egbu. So I ga-amụ anya. So that all na-enwere vigilante in every community, border towns, outposts. Ihe ndị a nwe ihe anyị ga-azọchi ụkwụ n'ike enwe vigilantes. So that pam ha tinye isi agbatuo the person. By the time ha hụrụ na ID ready for ihe ọwụla ga ahụ. Because nwayọ a ga-agba ha n'anwụ. Nigeria na-abịa collapse because of ashi na ihe ọjọọ niile ha mekọchichara. So ha chọrọ itinye ọgbaghara ka ụwa sizie na ha na-enwere nsogbu na alụwala ọgụ enwe ụzọ onye ga-eche ashi niile ana ekwuru na Buhari anwụọ na ihe ekwuchigazi ike ọwụ na Buhari anwụbe Buhari pụta bịa mee no live broadcast ọwụ recorded broadcast Femi Adesina ekwuola ya no recorded broadcast. So ka ihe na-ezozikwa na-ezo ọwụrụ na Buhari anwụbe ya pụta ndị journalist ajụọ ya ajụjụ ya aza ozi ka leaders si eme ajụọ ya ajụjụ ya aza ajụọ ya ajụjụ ya aza ajụọ ya ajụjụ ya aza. Isi na iwu na election na ewu president ka ihe na-atụjiri ụjọ ndị tinyere gị n'ọchịchị ụmụnne ụmụnna o gosiri gị that something is wrong. There's something they are hiding for us. There's something that is going on that we are not. But anya amatago, at least I know what is information. Una hugo from evidence, the thing they are bound that they are hiding something. And around see, the government is nothing is happening. So the courage and all is there. Normally, the leader of a country, Ghana Pota, reassuring his people that everything is okay, telling them not to panic, that he's on top of the situation. Then with daily briefings, touring countries, and when I say people like but now is not the same. Instead, Haji Choriji intimidation. They think we are houses. We are not. We are not houses, and we will never be. Ndibo, and you will be Biafrans. Gacho, we are not forcing anybody. I've seen what they're doing, trying to discredit. Fine, there's no problem. What we want is to go on our own. And you see it down, even there's nothing better than a homogeneous country. Una akọ has your bodono. And on the island, in as much as na umunne ne issue, but it is their country. How will you can't dossier their country? You know when haka. Now by that how got differences. They spread the wealth. Ebe each on hage booze on young one and do to a cocoa. So sometimes I know about racism. This is not our country. They will tell you fuck off, go back to your country. And go to your country and sort yourself out. Kenya but also Kenya chwani. Oh no, but the I was right over the name. It's your passport to get an airport. I respect it. Our country government are retaliate. How can you learn on your church or when you got a burden? How long are you a burden? No, well, go to countries in way happen. Ihe na-echichara ike on the any ziranyaka. Is that not a shame? Because of nan ndara chiganye. Ihe ama liwa no. Ka na-eri. Ha achọghị ịma otu obodo ka echede mma. So ụmụnne nnụmụ ka anyị zọtagodo ala before tọwa ute. Vigilance. Biko no. Ọ dị ezigbo mkpa. Onye nwere information mana ka spread the sensitization aka dị on. All important because at their way as na agha akara aka anaghị eri ngwọrọ. Agha akara aka ọ naghị eri ngwọrọ. On high need ime now. Ka onye ọbụla dị awo inwe ụmụnne gị ikwu gị na ibe gị gwa ha kee nkwụcha gwa ha mụrụ anya gwa ha dị nkwadobe
na ihe mgberede nwere ike ime. Ebe ha bi ha mechichakwa ike, ha nwụchichakwa ya ike, adịghị ama onwe nke onye nwere o ji echekwara onwe ya ya dochie ya ike. Mana nke dị mkpa ka anyị tinye ala Igbo n'aka Chineke. Otu a ka ọha m n'ọnụ. Biko na asị m ka udo dịrị ụnụ, ka anyị mata na ọ dị mma na anyị chekwara onwe anyị, maka na anyị echekwaghị onwe anyị, ndị iro achịrị anyị taa. Ya gaziere ụnụ. Aha m bụ Ụkọchukwu Okorie.